Chokere nkatho cha mwanya mutegeri nuntu bakona kanya kugwatana bauti kiri mubango jogi mani utongaza ne ututha tukiaraire mantu chonde ja kuringithio gima bwaku bamwire utigira uri nawe ubega nawe bitagwa NTINYARI KINYUA muthaja naro trainer gitio giki nene kutha trainer sibitari ya life care tukatha tukiarire mantu ja gukonia murere ju mwega jwa mwana munyi kakenke gachiari kara kombeta kuthoka kithiria mieri 3 na kwanjiria kure irio kenda gutigira karina ugima bubwega kugukethira wi muciari umurito kana muciari wina kana kanini omba kutha wina kagita kana kubanga kinya kutha wina kana ikagita gake gakuthoki gwatana na bautu bitagwa NTINYARI KINYUA and then studio chetu gorobana trainer atalam kuma kile sibitari je ya life care. Thank you for coming. Daktari, tuanze na wewe. Kiswahili changu si kizuri kama chako, lakini naweza tuambia jina lako na kazi yako haswa pale kwa hospitali ya life care. Asante sana. Mimi naitwa Daktari Ann Gathoni. Mimi ni daktari speciali wa watoto wa kimombo tunaita pediatrician. Niko pale katika Life Care Hospital ambapo tunatoa huduma za watoto kutoka kuzaliwa all the way mpaka teenage years. Asante sana. Thank you for coming. You can introduce yourself. Okay. My name is Dr. Santosh Shetty. So I specialized in emergency and critical care. As of now, I am working in Life Care Hospital Meru as the medical operation head. I am taking care of the entire medical operations of the Life Care Meru. So thank you for inviting me, Meru TV, to this live show. We are here with Dr. and our pediatricians. We are going to talk about the infant nutrition and best feeding practices and how Life Care is well equipped to handle the pediatric patients and also the future plans of the pediatric departments in the Life Care Meru. Maybe we can start with you before we go into the pediatrics. Maybe what departments are in place to make sure the pediatric department runs smoothly at Life Care? So we as a Life Care Hospital, we started our journey in 2016. Okay. So Life Care Hospital Meru started in 2022 June. We have all the specialties, in-house consultants, resident consultants, internal medicine, critical care, general surgery, gastro surgery, pediatrics, maternity and gynecology, and obstetrics. So coming to the pediatric department, we have total 4 pediatric consultants. Dr. Ann is our in-house pediatric consultant. She also has a rich experience in pediatric intensive care and also neonatal unit, what we call newborn unit, NICU. And we have other 3 consultants who will support her. That is Dr. Betty Gatviri KINYUA, Dr. Mombia and Dr. Enjero. This is the total consultants in our pediatric departments. So we have pediatric dedicated ward for pediatrics. We have pediatric ICU dedicated for only pediatric patients. We have newborn unit that is dedicated for only newborns. We have well equipped with to handle the newborn patients, where we have been coming up with a ventilators which can ventilate the newborns less than 500 gram. Also we are coming up with the complete modification of our pediatric intensive care unit in near future in some time. Daktari, kuja kwako tunapoongelea lishe bora kwa mtoto tunamaanisha nini hasa? Sababu najua hapa Kenya najua hamtaki watoto ambao hawajafikisha miezi 6 waanze kupewa chakula ambao hawajafikisha miezi 6. Tunaposema lishe bora kwa mtoto mdogo ambaye ako between 0 to 6 months tunamaanisha nini hasa? Asante kwa swali hilo. Watoto ambao kutoka umri wa kuzaliwa ambao tunaita siku ya 0 ya kwanza maisha hadi miezi 6, huwa tunasema kwamba mtoto huyo lishe bora kwa hiyo mtoto ni maziwa ya mama. Kwa sababu maziwa ya mama imeumbwa ikiwa na kila kitu ambacho ule mtoto anahitaji. Maziwa yale yako na maji, maziwa yale yako na viungo tofauti tofauti ambavyo mtoto anahitaji, ile ambayo tunaweza kwa kimombo anasema well balanced diet. Yaani yale maziwa yako na kila kitu. Hakuna kitu ambacho mama anafaa kuongeza.
na sababu tumekuwa tukisisitiza kama wana speciali wa watoto kwamba mtoto yule asilishwe chochote ila maziwa ya mama, ni kwa sababu ukianza kumlisha mtoto kitu chingine tofauti na maziwa ya mama, tunapata changamoto. Changamoto zinaanza, yule mtoto hataweza kuongeza kilo vizuri, na hii inaleta matatizo zaidi, manake yule mtoto atakuwa ni mtoto ambaye atakuwa akipata magonjwa hapa na pale. Pia inatatiza kukua kwake, hasa ubongo ambao unahitaji lishe bora ili uweze kukua vizuri. Na hiyo ndio sababu tunasisitiza mtoto wa kuzaliwa hadi miezi 6, sio Kenya tu, lakini ni dunia nzima. Kupitia kwa lile organization ambayo inaitwa World Health Organization, ambayo inasimamia mambo ya afya katika dunia. Ni mambo ambayo tuna recommend katika ulimwengu mzima kwamba mtoto wa kuzaliwa hadi miezi 6 anakunywa maziwa ya mama peke yake. Kosa ambalo mama wengi wanafanya ni kupea mtoto maji, sababu wanasema maji si chakula, ama nilikuwa nataka tu kidogo nimkate kiu, na nimesikia ukisema maziwa ya mama iko na kila kitu. Je, iko na mpaka maji ya kufanya mtoto asikuwe na kiu? Sababu wengi wanawapea maji, sijui grape water, vitu kama hizo. Maziwa ya mama 70% kwa 100 ni maji peke yake. Ndio sababu naona mtoto akinyonya atapata kukojoa na pia atapata kupata choo. Kwa hivyo hata maji haifai. Akipata kiu ananyonya. Akisikia njaa ananyonya. Kwa hivyo ile maziwa ya mama inatosha. Kuna kina mama ambao kwa njia moja ama nyingine wanataka kwamba mtoto mara naumwa na tumbo. Na tunapata kuna vitu mingi kule nyumbani ambavyo kina mama ama wazazi huwapatia watoto michanganyiko tofauti tofauti. Lakini mara nyingi haifai. Yule mtoto akinyonya amebadilishwa vizuri, wewe kama mama pia umempumzika, manake zile siku za kwanza utapata ule mtoto pia hajapata mazoea ya kwamba ni mchana nikae macho, ni usiku nilale. So utapata mara usiku ako macho, na wewe mama wataka kulala, so mnapata mnapitana. So ile huwa tunasema ni kwamba tafuta ama jaribu kupumzika sana, ili wakati mtoto wako macho utaweza kumpatia muda muweze kufanya ile tunaita bonding. Kwa hivyo ukiweza kuwa na muda wa kubond na mtoto wako, kama ni mchana ama ni usiku, kisha anyonye, bora ananyonya vizuri, yule mtoto hana matatizo na hautakuwa na haja ya kumongeza kitu kingine bali kunyonya peke yake. I'm sorry that we have to use Swahili to treat the point home. It's okay. But how important is the mother's nutrition for the mother, especially for the ones that are breastfeeding, to make sure that the correct nutrition is passed on to the child, not that the child is only relying on the breast milk? This I can explain in 2 points mainly. We call something called exclusive breastfeeding. In the first 6 months when the child is born, so we always advise the mothers to give only breastfeed. Even we don't advise to give even water also, except medicines which has been advised by the expert doctors. That is one thing. Second thing, when it is going on, the mother nutrition is very important. She has to keep on tab on her nutrition status. Maybe she has to take more green leafy vegetables, maybe the red meat, which gives the better nutrition to the baby through the breastfeeding milk. And second thing, through the breastfeeding, baby also develops something called immunity for them. We call it as a innate immunity or herd immunity. The antibodies will pass from the breast milk to the baby. So it will make the baby to develop immunity for certain diseases. So that's the reason I think the mother has to be more healthy, so that the baby will be healthy when the baby will have breastfeeding from the mother. Okay, thank you for being here. Allow me to let you go so that Dr. Manish can step in for a few more insights. Daktari, tukiendelea na wewe, kuna wamama wanakuwa na shida ya hawana maziwa. Unajaribu unakula, lakini kidogo unasema maziwa haitoki. Sijui hii shida ni shida ambayo inaweza kutatuliwa, ikiwa inaweza kutatuliwa kivipi? Asante kwa swali hilo. Ni kweli kwamba mara kwa mara hupata kina mama ambao wamejifungua, kisha kuna ile fikra kwamba
maziwa haitoshi ama hakuna maziwa ya kutosha. Ningependa kwanza kwa kusema kwamba kila mama ambayo ameumba maumbile sawa anaweza pata maziwa ya kutosha kwa mtoto wake baada ya kujifungua. Mara nyingi changamoto ambazo zinafanya maziwa yapungue ama yasitoshe ni changamoto ambazo zinaweza zikatatuliwa. Ya kwanza ni chakula. Kwa tunasema mama akijifungua anakula chakula cha kutosha ambacho kiko well balanced, ama kiko na kila kiungo ambacho kinafaa kuwa nacho katika zile vikundi vya chakula ambazo tunahimiza watu wakule ili wakule chakula well balanced. Kisha tunasema yule mama ambaye amejifungua akule an extra meal. So kama kawaida tunakula chakula mara 3 kwa siku. Kwa hivyo huyu mama ambaye amejifungua atakula sahani moja zaidi ya one more meal ya chakula katika ile siku yake. So atakula kama mara 4. Na chakula kikwe ni chakula cha serving ya kawaida. Si kwamba kule ugali nono sana ama nini kubwa, lakini chakula serving ya kawaida with an extra meal. Kisha akunywe vitu vya maji vya kutosha. Maji yenyewe inaweza kuwa ni chai, inaweza kunywa ni uji, akunywe ama supu, akunywe vitu vya maji ya kutosha ili mwili ukuwe na maji ya kutosha. Ya 3 ni ile tunaita kupumzika ama kurelax. Anapata usingizi wa kutosha ili mwili uweze kutengeneza yale maziwa. Kama mama hajapata mapumziko ya kutosha ama haja relax, hataweza kutengeneza maziwa ya kutosha kwa yule mtoto wake. Na hivyo atakuwa na ile notion kwamba maziwa haitoshi, lakini si kwamba haitoshi, ni kwamba mwili wake hajauweka katika hali ya kwamba ataweza kutengeneza maziwa ya kutosha. Alright. Nje hayo kuna kina mama wachache ambao wanaweza kuwa na matatizo ya mwili kwa njia moja ama nyingine. Labda alipojifungua alivuja damu sana, ama kuna wale ambao wana matatizo ya shinikizo la damu tunaita hypertension, ama kisukari na mambo kama hayo. Lakini matatizo kama hayo watakuwa wamesaidiwa kule hospitali, inakuwa control, na ile matatizo ikikuwa control pia huyu mama ataweza kutengeneza maziwa ya kutosha. Naam. Dr. Manish, good to see you again. Thank you for being here. We have taken a focus on exclusive breastfeeding, but I'm wondering, are there exceptions? Because sometimes a mother could be having multiple pregnancies, twins, triplets, and sometimes it's not possible to breastfeed all of them adequately. What happens? Thank you very much, and it's my pleasure to be over here as well. So as what Dr. Ann was explaining, the basic idea, the immunity what breast milk gives to baby cannot be replaced at all. But then there is always a human limit of producing it. At times, especially when during those stressful periods, during when the mother is dehydrated as well, probably she might not be able to extract out that much of milk. In that particular case, what exactly the doctors and what the healthcare providers, they do is that they either try to supplement it, but then again it is just a supplement. So the best idea is to give some sort of a motivation to mother, because everything is related to how you are feeling to that particular situation. So when you are already over there, obviously the demand is more than the supply. But then eventually we need to push the mother to think. There are certain supplements which are being given to mothers as well by virtue of what they can produce. But eventually when the natural limit is over, the only thing which we are left with are the supplements. So that is where the basic tricky situation is. And it is not just that it starts happening after the birth. Like, you'd be surprised that WHO is actually celebrating this month of March related to the developmental disorders. They are also celebrating the cerebral palsy. So it actually starts from the gestation period. So it is not just after delivery when the doctors, they need to take care of the mother or the baby.
It actually happens 10 months, 9 months back. So that is where, so the developmental disorder should not be happening, the awareness should be there, the investigations are being supportive. And currently, all those lifestyle disorders, unfortunately, I'm telling you, all these triplets and the twins, the number of them getting raised in the world is predominantly because of that part. It is not exactly because of the advancing age, no. Practically, it is related to all those lifestyle disorders. And even after that, all those things that a mom run out of her own milk. So all these things, they keep on happening. It is a sequential part, basically. So technically, if we have to address all those things, and especially giving the pediatrician that patient, that baby, whom they can treat and can create a healthy citizen for the nation, it has to start over there. So because if a child has taken birth with all these unfortunate disorders, it is not just traumatic for the patient, but it is also traumatic for the doctor as well, the parents, the society, because still we are lacking in that particular thing. We are carrying those stigmas. Those children are not that easily accepted and acceptable for the society, within the society. So practically, it is the role of pediatrician does not start when a baby takes birth. It starts exactly with the gynecologist 9 months or 10 months before, during the whole gestation period, because she is very much there to check what the development of the baby or the fetus, how we call it, is happening throughout. So that is what I'm thinking about. That is what exactly our take is. And this is how we are trying to aware the public around, that it is not just then, it happens before that. So what she was just talking about, the food, the kind of food the mother takes, the kind of environment the mother has in the family. Because if there are traumatic things that are happening, that might end up to miscarriages as well. And we have seen it, that might end up having all those imbalances in her body. So the mother is equally important as the child is, because she has to bear all those things. So to take care of the immunity of the child, the immunity of mother becomes utmost important. All right. Daktari, tukikuja kwa kuna njia sahihi ya kunyonyesha mtoto, sababu sometimes I know the reason why babies will not benefit fully from the breast milk is because some mothers have latching problems, improper latching, mara wananyonyesha moja kidogo kidogo, mtoto labda amenyonya maji, ushampeleka kwa hii matiti nyingine. What would you like to tell us about proper latching? Kuhusu jinsi ya kunyonyesha mtoto, jinsi ambavyo mama ameshika mtoto ananyonya, ama positions za kunyonyesha mtoto. Mwanzo, jinsi ambavyo mama amshika mtoto, hasa wale watoto wa kuzaliwa, tumbo la mtoto nafaa kulalia tumbo la mama, hivi kwamba ule uso, mama akinamisha uso, wanaangaliana na uso wa mtoto. Hiyo itakuwa kwamba mtoto amekaa vizuri, na hata kuwa anakunja shingo akinyonya. Pili, ile nipo ama lile titi, ile nipo ya mtoto inafaa inakuwa ndani ya mdomo yote, hivi kwamba mdomo wa mtoto utakuwa umezunguka vizuri lile titi la mama pale mwisho, ili asimeze hewa, na hivyo ataweza kuvuta maziwa. Ile nipo ama ile mwisho wa titi tunaita nipo, hiyo huwa tu ni njia ya kutoa maziwa, lakini maziwa iko katika hii nafasi nyingine nyeusi ambayo tunaita kwa kimombo areola, na ni lazima mtoto afinye pale ili avute maziwa. Hivi kwamba kwa hivyo nipo ikuwe ndani ya mdomo, pale areola ndio mtoto anafinya ili atoe maziwa. Pia tunahimiza kwamba ukitia mtoto kwenye titi, anyonye hilo titi hadi liishe maziwa, kwa sababu maziwa ambayo yanatoka kwanza ni maziwa ambayo tunasema yako na viungo ambavyo vinasaidia mtoto kujikinga kutokana na magonjwa. Daktari ametutajia kuhusu immunity, uwezo wa mtoto wa kujikinga kutokana na magonjwa. Yale maziwa yanatoka kwanza yako na viungo vingi vya immunity,
na yale maziwa yanatoka mwisho wakati titi linamaliza maziwa, ni maziwa ambayo yana nguvu nyingi, nasaidia mtoto kuongeza kilo. Kwa hivyo tunasema ukiweka mtoto kwenye titi moja anyonye hadi liishe maziwa. Likiisha maziwa mbadilishe mweke kwenye titi lingine. Hapo pia nitaje kuna kina mama ambao wananyonyesha wa mtoto kisha nasema mtoto wangu anapenda kunyonya hili titi, hapendi kunyonya hili. Mara nyingi wewe mama ndio una form hiyo opinion ama una tengeneza mafikira hayo kuhusu mtoto. Lakini jinsi ambavyo unampakata wakati wa kunyonya mara nyingi ndio inafanya huyo mtoto akae kama anatatizika wakati unanyonyesha titi moja wala si lingine. Anakuwa yuko comfortable. Anakuwa kwamba hayuko relaxed vizuri. Kichwa cha mtoto kinafaa kilalie elbow ya mama. Kama unanyonyesha kulia ama kushoto, kichwa chake kiwe kimelalia elbow yake, mkono wake na uwe umeshikilia upande wa mgongo hadi kule nyuma makalio. Hivyo mtoto wana tumesema tumbo iwe imelalia tumbo. Ukishika huyo mtoto hivi utakuwa wewe mwenyewe mtoto anafurahia kunyonya na wewe pia relax. Na wewe pia wewe umeketi kwamba mgongo wako haujakunja. Mgongo uko straight. Unaweza kunja kitambaa ama pilo, manake wale watoto wadogo usimwekelee kwenye mapaja. Uwe na kitambaa ama pilo ambayo itashikilia ule uzito wa mtoto na wewe ili usijikunje wakati ananyonya, manake kutoka mtoto ni mdogo na titi itabidi unue mtoto ili afikie titi. So hiyo nafasi kati ya mkono wako na paja unaweza kuja nguo, kitambaa ama pilo uweze kuegemea pale ili uweze kunyonyesha vizuri. Ukifanya hivyo mara nyingi wewe mwenyewe utakuwa umerelax, mtakuwa mnaangaliana na watoto wako na mtoto wako. So ile bonding ama ile kujuana wewe na mtoto pia itatiliwa nguvu, manake mtoto ananyonya na kuangalia na wewe unaangalia. So pendo wenu wako kati ya wewe na mtoto pia unazidi. Dr. Manish, let me come to you. A mother that is watching URETERI right now, why should they choose a life care hospital as a health partner for their children? First of all, to begin with, I just would like to emphasize on the team what I am having over there. And it is not just the doctors only. It is about the nursing staff, the paramedical staff, the pharmacy staff, the operation theater staff, and all other allied services. What we do it differently from all other hospitals is that we do not target or focus on just one particular aspect. So per se, if there is a child which is coming with dehydration and pneumonia, so we are not just trying to correct the dehydration and the pneumonia, but we are also trying to figure it out that once the child goes back home, what should be the dietary requirements and the supplements which are supposed to be there. Secondly, when we are talking about the treatment part, the most important segment in a treatment cycle is the follow-up. So if there is no follow-up practically, then the doctors, they won't be able to correct the particular ailment over there, and that is where we come handy. We are having a robust team of our patient experience people who keep on having the tab of the appointment dates. And in case a patient misses it out, there is a call which goes to the patient. And if the patient cannot come over there, we are very much there to give the guidance online as well. So we are trying to, cover the complete treatment cycle till the time everything is back to normal. And apart from that particular thing, we are having counselors as well. So the counselors play a major role over here, because when we look around the landscape of Kenya, the basic ailments what we are fighting with is malnutrition, basically. It's poor hygiene. That's what we are actually fighting for. And that is where all that awareness comes in handy. How we are going to take care of our child, because this is the future of the society. That's what we are looking forward to. So to cover all those things, to create an end-to-end contract, to complete the cycle, this is where life care pitches in. To create an awareness, to connect people to the doctors, to ensure that whatever nutrition has been or whatever prescription has been given should be followed, and we go to the patient for the follow-up. Unlike the regular hospitals where they usually wait for the patient to come back. Do we have particular clinic days?
Absolutely. Child health matters, and we have any upcoming special programs related to kids? So when I talk about mother and child health, MCH, that's what we call. So we are 24/7 available. And the doctors, what we have, they are having ample amount of experience. They have seen generations grow in front of them. So apart from that, the vaccination cycles, the vaccination clinics, the pediatrics, the gynaes, the maternities, and not just during the regular working hours, we are 24/7. And when we are talking about special programs, yes, we are been participating with Meru County for the eradication of malnutrition, especially in the children, and oncology as well, because these are the two major dangers what we are having or what our society is currently facing right now. So just to connect all those things, that's how we are going to create some sort of an awareness drive every month. We are very keenly following the WHO calendar as well. So based on that part, we can have our moments, we can actually see what is happening around us, and based on that, we have been creating, and we will be creating more awareness programs for our society. Because at Life Care, what we feel is that every life is important. Daktari, muda umetupea kisogo, lakini labda tuongelee kidogo tukuzie winning, sababu najua a lot of mothers have a challenge with winning their kids. Mtu anaanzaje? Najua kuna wenye they get excited, wanapea mtoto vitu mingi, tena mtoto anakuwa na issues za constipation, nini inakuwa a whole big issue. What are some of the tips that you can give mothers who are looking into winning their kids? Right. Asante kwa swali. Wakati wa winning ama tunasema ni kizungu bora ni kuanzisha kwa starting complementary feeds, ama ni kama mtoto ataendelea kunyonya, lakini sasa tunaongeza chakula nyingine. Manake pale katika miezi 6 vile imeonekana ni kwamba maziwa ya mama sasa haitoshi mtoto, anahitaji kuongezewa chakula chingine, na ndio hapo sasa tuanze chakula aina tofauti. Ile ningependa kusema ni kwamba wakati wa kuanza chakula tunaanza na viungo vidogo vidogo. Unaanza na chakula aina moja. Hapa nimeona chakula chetu sana ni ndizi. Na watoto wengi ukiuliza mama mtoto anakula nini, ni ndizi. Ukianza kutayarisha ile ndizi, mwanzo tunasema unaanza kumpatia viwango vidogo, vijiko 3, 4, mara moja kwa siku. Baada ya siku 2 kama unaona ameweza kile chakula kimetumika vizuri na amepata choo vizuri, unaongeza mara 2 kwa siku. Kisha ukimaliza juma moja uwe umeongeza chakula aina kingine. Katika kuongeza aina za chakula, ningependa kusisitiza umuhimu wa lishe bora. Chakula kile kiwe na chakula cha kuongeza nguvu mwilini, iwe na chakula ambacho kinapatia mwili vitamins, iwe na chakula ambacho inajenga mwili, tunaita proteins. Na upande wa proteins ningependa kusisitiza, manake mara nyingi wazazi wengi wanaona kama ni makosa kuanza kumpatia mtoto proteins. Kisha anza kumpatia chakula mtoto, huwa tunasema una introduce chakula aina moja kila baada ya siku 2 ama siku 3, ili unaona vile mtoto ana handle. Lakini ukifikia mwezi baada ya kuanzisha chakula kwa huyu mtoto, unafaa kwa tumeweza kupatia chakula katika zile groups zote ambazo tunarecommend mtoto apate. Na protein ni muhimu sana. Protein ndio inahakikisha kiwango cha damu cha mtoto kiko sawa. Protein inatupatia kitu ambacho tunaita iron, ama kiungo tunaita iron. Hiki kiungo tunaita iron ni muhimu sana, hasa kwa siku 1000 ama miaka 3 ya kwanza ya mtoto, katika jinsi ambavyo ubongo unakuwa. Tupe mfano wa protein kwa ufupi tu, sababu muda umetupea kisogo. Kwa ufupi tu, proteins ambazo tuko zinapatikana hapa, huwa tunasema angalia katika chakula chendo kila siku. Hapa tuna dengu, tuna kamande, tuna maharagwe aina tofauti. Kuna zile tunaita njahe. Kuna aina za nyama, ng'ombe, mbuzi, kuku, kuna samaki, kuna mayai. Hivyo si lazima nyama. Si lazima nyama. Naomba tumalizie hapo sababu ya wakati.
utakuja tena na tena Tafadhali. ndio tumalizie. Asante sana. Dr. Manish, that's all the time that we could manage. Please come again. Thank you very much for calling. I don't know if you remember we say thank you in Kimiru. No, I don't. But I'm ready to learn again. I'll teach you. Please do that. Off the camera. Please. Wega sana mutegere rero TV ni sibitari ya life care tukubona kagita gake gakwariria mantu jegie murerejo mwega jwa anabanyimwa gakime kyo kingitwa na kagita gake ga winu betagwa NTINYARI KINYUA.